안녕하세요. 중국 전문 채널 찐중투입니다. 인도와 관련해 2024년 3월 26일 블룸버그의 기사 한 편을 공유하겠습니다. 블룸버그가 인도의 전 중앙은행 총재를 인터뷰한 기사인데요. 제목은 인도는 성장에 관한 과대선전을 믿는 잘못을 하고 있다고 라자는 말한다. 여기서 HYP, 하이프는 대대적이고 과장된 광고 선전, 과대선전이란 뜻이고 라자는 전 인도 중앙은행 총재인 라구람 라잔입니다. 그는 시카고대 부스 경영대학원 금융학 교수이자 유명한 글로벌 경제 평론가이며 인도의 정책에 대해 직설적으로 평론하면서 인도 강경파 정치인들의 공격을 받기 시작했습니다. 그는 2013년 9월부터 2016년 9월까지 인도 중앙은행 총재로 있었고 2016년 연임에 실패한 후 인도 중앙은행을 떠나 대학 교수로 전향했습니다. 네, 제목. 인도는 성장에 관한 과대 선전을 믿는 잘못을 하고 있다고 라자는 말한다. 제목 밑에 꼭지가 두 개 있는데 첫째, 전 중앙은행 총재는 인도 교육은 수정이 필요하다고 말한다. 둘째, 선진국이 되려는 모디의 야망은 부족한 노동력 수준으로 인해 좌절된다. 풀로 번역하지 않고 핵심 내용만 발췌해서 말씀드릴게요. 라자는 인터뷰에서 이렇게 말했다. 인도가 잠재력을 발휘하기 위해서는 해결해야 할 중요한 구조적 문제가 아직 있다. 선거 후 새 정부가 대응해야 할 가장 큰 도전은 노동력의 교육 수준과 직업 기능을 제고해야 한다는 것이다. 비록 인도 14억 인구 중 30세 이하가 절반 이상을 차지하지만 이 문제를 해결하지 않고는 인도는 젊은 인구의 혜택을 누리기 어려울 것이다. 인도가 저지를 수 있는 가장 큰 실수는 과대 선전을 믿는 것이다. 과대 선전한 내용이 진실하다는 걸 확보하기 위해 인도는 아직 수년간의 노력이 필요하다. 정객들은 당신이 과대 선전을 믿기를 원한다. 정객들은 우리가 이미 성공했다는 걸 믿기를 원한다. 하지만 그런 자신감에 빠지는 것은 인도가 범한 엄중한 실수가 될 것이다. 라잔 교수는 2047년까지 인도를 선진국으로 만들겠다는 모디 총리의 야망에 찬물을 끼얹었다. 그는 이렇게 말했다. 만약 그렇게 많은 아이들이 고등학교 교육을 받지 못하고 중퇴율이 그렇게 높다면 모디의 목표는 말도 안 되는 소리가 될 것이다. 인도의 노동력은 계속 증가하고 있지만 그들이 좋은 직업에 종사해야만 그것이 인구 보너스 효과가 될 수 있다. 하지만 이것이 바로 인도가 직면할 수 있는 비극이다. 인도는 우선적으로 노동력의 취업 능력을 제고해야 하고 둘째는 기존 노동력을 위해 일자리를 창출해야 한다. 라잔 교수가 인용한 연구 데이터에 의하면 코로나 이후 인도의 취학 연령 아동의 학습 능력이 2012년 이전 수준으로 떨어졌고 3학년 학생 중 20.5%만이 2학년의 교과서를 읽을 수 있다. 인도의 식자율도 여전히 베트남 등 다른 아시아 국가보다 낮다. 인도는 이 데이터에 대해 진지하게 걱정해야 한다. 인력 자원의 부족은 수십 년 동안 인도와 함께 할 것이다. 라잔 교수의 불만을 촉발한 또 한 가지 문제점은 모디 정부는 반도체 제조 보조금과 고등학교 교육 연간 예산에서 호자를 선택했다는 점이다. 그는 이렇게 말했다. 전자인 반도체 제조 보조금 예산은 7,600억 루피에 달하고 호자인 고등학교 교육 예산은 4,760억 루피다. 정부가 반도체 제조처럼 이목을 끄는 프로젝트에 너무 집중하고 있는 반면 이러한 산업에 필요한 훈련된 엔지니어를 배출하기 위한 교육 시스템을 수정하는 데는 집중하지 않고 있다. 위대한 나라가 되려는 인도 정부의 야망은 진짜지만 그들이 해야 할 일에 주의를 기울이는지는 별개의 문제다. 반도체 제조처럼 국가적 야망을 더 잘 나타내는 상징적 의미가 있는 프로젝트에 더 집중하는 것은 오히려 반도체 제조 산업이 지속 가능한 발전을 가능하게 하는 인프라를 놓치고 있다는 점이 우려된다. 라잔 교수는 또 인도가 중국으로부터 무엇을 배워야 하냐, 흑묘백묘, 즉 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다. 라는 중국 과거 지도자인 등소평의 말을 인용하면서 인도가 지금 필요한 것은 실용적인 접근이다 라고 말했다. 네, 이상입니다. International Relations Scholar and also the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor at the University of Chicago. He joins us in conversation with News 18's Palki Sharma for a session titled Geocalculus Cracking the Code. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our esteemed guest.
Thank you, Palki. Over to you. My first question to you is, what would you call the current world order? How would you describe it? Would you say it's still unipolar, with America in the lead? Would you say it's truly multipolar? How would you see this? I believe that the world today is multipolar. Most of you in the audience came of age during the unipolar moment, which ran from roughly 1991, when the Soviet Union collapsed, up until about 2017. And the United States was, of course, the most powerful state on the planet by far during the unipolar moment. But by 2017, roughly 2017, Vladimir Putin had rescued Russia from the dead, and Russia was back as a great power. And China, because of all of the economic growth that had taken place during the 1990s and the first 17 years of the 21st century, was also a great power. So we're now in a system where there are three great powers: the United States, China, and Russia. What about India? Where do you see India standing in this? And do you see India then as a bridging power, trying to bridge different ideological camps? Or is India just tilting things in the direction that suited? Well, I would say, first of all, India is an aspiring great power. The two building blocks of power in the international system are population size and wealth. You need a great deal of wealth, and you need a lot of people to qualify as a great power. The reason that China was not considered a great power until recently was because it didn't have the wealth. It certainly had the population size. What China now has is population size plus wealth. What India has for sure is population size, and it's growing wealthier and wealthier by the year. But I think, according to most accounts, it has not yet reached the point where it qualifies as a great power. Nevertheless, there is no question that India is a major power, and it is, in a very important way, caught in between those three great powers, because India has all sorts of potential problems with China, mainly revolving around the border between those two countries. India has very close relations with both Russia and the United States. And from the American point of view, that causes problems because the Americans don't want India to have good relations with Russia. But of course, from India's point of view, it makes good sense to have good relations with Russia. So relations between India and the United States have been somewhat testy. They've been very good in terms of relations with Russia. And the question of China is, I think, a looming problem for India. But nevertheless, the world that India operates in now is very complicated, and India is going to have a complicated task moving forward dealing with this world. Is another way of looking at it this, that India is best poised to make the most of this complicated situation, because India can talk to and do business with all camps? I think at some point India will have to make some hard choices. I think the most interesting question is what happens between India, China, and the United States. My sense is that China will continue to grow more powerful, that it will build a potent blue water navy, and it will try to project power into the Persian Gulf, and it will therefore move through the Indian Ocean. And this will not make the Indians happy and will push the Americans and the Indians closer together. In the event of a conflict between India and China, do you think Russia will be forced to take a side? I think if there were a conflict between India and China, the Russians would do everything they could to sit on the fence and to not get committed. The Russians have no interest in having bad relations with either China or India. So if there was, and hopefully there will not be, a conflict between India and China,
I think the Russians would do everything they could to stay far away.